find latent heat of vaporization. වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවය හොයන ප්‍රැක්ටිකල් එක ඊළඟට තියෙනවා. Okay. Okay. ආගන්නකො. This is a steamer. මේ තියෙන steam එකක්. කුමාල ජනකයක්. මේ උපකරණ එක එක heat practicals වල පාවිච්චි වෙනවා. Like this is used for this is used to produce steam. මෙයාව පාවිච්චි කරන්නේ steam නිපදවන්න. එතකොට අපි මේකේ කරන්නේ මෙයාව අපි Bunsen burner එකෙන් රත් කරනවා. මෙයාව boil වෙනකන්. When it starts boiling, you can get steam out through this one. Okay. මෙයාගෙන් අපිට steam එක එළියට ගන්න පුළුවන්. And you have several methods like mechanisms in this system. එකක් ඔයගලන්ට මේ වගේ තව නලයක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ජල මට්ටම බලාගන්න. ඒක එළියෙන් පේනවා ජල මට්ටම. තේරුණාද? And you have another tube. මේ වගේ tube එකක් තියෙනවා. What is the use of this tube? මොකද්ද මේ tube එකේ use එක? The use of this tube is now we have to understand අපි assume කරනවා steam වල temperature එක සාමාන්‍යයෙන් කීයයි කියලාද අපි assume කරන්නේ. And what is the temperature do we need in steam? අපිට හුමාලයේ අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය මොකද්ද? 100 Celsius, right? Celsius C නේ. But can you remember at what temperature, like at what pressure do you get steam at 100 Celsius? Celsius C හුමාලයේ හම්බ වෙන්නේ මොන පීඩනයක් යටතේද? සාමාන්‍ය වායුගෝල පීඩනය යටතේනේ. So very වෙලා හරි මෙයාගේ ඇතුලේ පීඩනය වැඩි වුණොත් the steam you get is not at 100, right? අන්න ඒකට තමයි මෙයා තියෙන්නේ. What is the job of this tube? It's like හිතන්නේ මෙයාගේ පීඩනය ගොඩක් වැඩි වෙනවා කියලා. එතකොට ඇතුලේ පීඩනය වැඩි වෙද්දි මේක දිගේ ජලය උඩට පුෂ් කරනවා නේද? clear? ඔහොම වෙලා ඔයාට පේනවා මේක දිගේ ජලය උඩට එනවා. In that case you can understand what is happening here. මොකද මෙතෙන්දි වෙන්නේ? In that case you can understand it's exceeding the standard pressure. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? Several options. අපිට options කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් මේ අනවශ්‍ය ලෙස මෙයා රත් වෙච්ච හින්දා වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නේ. So we remove the Bunsen burner away. අපි Bunsen burner එක ඉවත් කරනවා. තේරුණාද? අන්න එතකොට ආපහු මෙයා drop වෙනවා නේද?
okay. And another thing, තව මොනවද කරන්න පුළුවන්? සමහර වෙලාවට මේකේ හිමාලයේ මෙතන ජලය හැදිලා මේ හරිය බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන් නේ. right, like vapor may condense on the way, right? මගදී ඝනීභවනය වෙන්න පුළුවන් නේ පරිසරයෙන් තාපය අරගෙන. එහෙම වෙලා නම් මේකේ ඇතුලේ ස්ටීම් එකට යන්න තැනක් නැති හින්දා ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් මෙහා මෙහා කළා ආයි මේ ජලය ටික මේකට වැටෙන්න සලස්සනවා. තේරුණාද? so අර අපිට මේ ටියුබ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්, like clearly understand this tube is not to regulate pressure. මේ ටියුබ් එකට බෑ ප්‍රෙෂර් එක රෙගියුලේට් කරන්න. that tube is for to identify increase of pressure. පීඩනය වැඩි වීම අඳුර ගන්න තමයි මේ ටියුබ් එක තියෙන්නේ. තේරුණාද? clear everyone? okay. now මේ තියෙන සිනාරියෝ එකනේ මෙයාගේ. එතකොට අපි දැන් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ ඊළඟ ස්ටෙප්ස් ටික බලමු. දැන් මෙයාගේ දැන් හිමාලය එනවනේ. now what is the next step? අපි කෙලින්ම ඔය හිමාලය ටික මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. why? what is the reason? definitely on the way a lot of steam will turn into water. එතකොට අපි මෙයාව කෙලින්ම එකතු කරොත් මේකට ජලය වැටෙනවනේ. ඒක එරය ගන්නේ. we need only steam. for that අපිට මේකට තියෙන මේ හිමාල හබ් එකේ කියලා මේකට කියන්නේ the steam trap. what do we do using the steam trap? මේ හිමාල හබ් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මෙයාගෙන් එනවනේ ස්ටීම් එක. it fills this container. මේක එයා ස්ටීම් එකෙන් පිරෙනවා. ඊට පස්සේ මේක දිගේ තමයි ස්ටීම් එක යන්නේ. එතකොට මේක දිගේ එන ජලයට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ල මෙතන එකතු වෙනවා. steam trapped inside, they will move in this part. clear? ඒ වගේම තමයි අපි මේක සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. even from here to here vapor may condense. මේ පොඩි දුර ඇතුළතත් මොකද්ද? වාෂ්ප පරිසරයෙන් තාපය අරන් ඝනීභවනය වෙලා ජලය වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මෙතන එකතු වෙන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි සාමාන්‍යයෙන් පෙරහන් කටදාසියක් වගේ අරගෙන මෙතන ජලය එකතු වෙනවා නම් ඒ ටික අයින් කරන හැම වෙලේම. මොකද හැම වෙලේම වේප විතරක් එකතු වෙනවා කියන එක අපි ගැරන්ටි කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? we should guarantee. why are we concerned that much about this issue? because latent heat is a very high value. අපිට හිමාලය පොඩ්ඩක් හරි ජලය බවට හැරිලා ආවොත් it is a lot of energy that we have lost. හිමාලය පොඩ්ඩක් ජලයට හැරෙද්දි මේ දිව ලොකු තාපයක් පිට කරනවා. ඒ මෙයාට හම්බ වෙන්න තිබ්බ තාපය නේද? so it's a issue. and අපි ඒ වගේම තමයි කවදාවත් මෙයාව මේ පියනකින් වහන්නේ නැහැ. මේ අපි සමහර මේ ප්‍රශ්නවල මේවා විශේෂයෙන් අහනවා. why don't we close this using a lid? why don't we close it using a lid? මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් හිමාලය එළියට ගිහින් ජලය වදින්න නැතුව උඩට යන්න පුළුවන් නේද? why? it has a very lower density, right? අපි දන්නවා දැන් vapor වල density එක අඩුයිනේ වාතයට වඩානේ. so vapor goes up. දැන් ඔය ජලය නටක් දුනත් ඕගලන්ට වෙනවනේ ජල වාෂ්ප ඉහළනේ යන්නේ. තේරුණාද? ජල වාෂ්ප ඉහළනේ යන්නේ. so definitely density of vapor is lower. ඒකට හේතුව මොකද? මම ඕක නම් අද පේපර් එකේදීත් කතා වෙයි. මේ ඇයි වාෂ්පවල මේ වාෂ්පවල ඝනත්වය අඩු සාමාන්‍ය වාතයට වඩා? definitely it's H2O. what is H2O? විසි කීයද නැහැ. H2O වල ස්කන්ධය කීයද? 16 18 18යි නේ. 18 right? ඒක නේද atomic mass ද මොකක්ද ඒක? ඔව්නේ නේ? yeah. and what is in atmosphere? පරිසරයේ මොනවද තියෙන්නේ? nitrogen. a lot of nitrogen. what is nitrogen? nitrogen වල mass එක කොච්චරද? N2 වල 28 එකක් 14යි නේ. ඕනේ 24යි sorry 28 28යි. so you see ජලය කන්දේ අඩු වෙන්න ඕනේ ජල වාෂ්ප වල. ඒකින්ද යා උඩට යනවා. තේරුණාද? සමහර කට්ටිය හිතනවා ජලයනේ. ඉතින් ජලය වාෂ්ප වුණාට පස්සේ බර වැඩි වෙන්න බෑ වාතයට වඩා. no it's not the case. okay. අන්න එතකොට මෙතන අපි lid එකකින් වහලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? what happens if we have a lid? මෙයා මෙහෙම උඩ ගිහින් lid එකේ වදිනවා. එයා lid එක හරහා පරිසරයට තාප හානි කරලා ජලය වෙලා ඇතුළට වැටෙනවා. again error, right? like you have to be really careful when you are working with latent heat. okay. විශිෂ්ට ගුප්ත තාපයත් එක්ක වැඩ කරද්දී සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ.
මෙයා ගිහින් lid එකේ තැම්පත් වෙලා lid එක හරහා environment එකට heat එක දීලා වැටෙන්න පුළුවන් නේ. So we should avoid that. Clear? Okay. Now ඒකින්ද අපි ඒක avoid කරගන්න බලන්න ඕන. Now ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි මොකද කරන්නේ? දැන් මෙයාගෙන් උමාලයේ ප්‍රමාණවත් පරිදි එනවනේ. අන්න එතකොට තමයි අපි මෙයාව ගෙනihin මෙතන තියන්නේ. Try to understand. ඒක මුලදී පොඩ උමාලයේ එද්දී අපි යෝග කරන්නේ නැහැ. ප්‍රමාණවත් ශීඝ්‍රතාවයකින් මෙයා ස්ටීම් එක විදිද්දි තමයි අපි යෝග ගේන්නේ එතෙන්ට. තේරුණාද? Okay. Now this is the step. We first measure mass of calorimeter and stirrer. Then we put water into it. Then we measure the mass M2. Clear? ඊට පස්සේ අපි මෙයාගේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය වයින්නවා. It's theta 1. It's theta 1. ඊට පස්සේ we provide a considerable time for steam to go into this liquid water. ඊට පස්සේ යාගේ උෂ්ණත්වය ටික ටික වැඩි වෙනවානේ. උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාට පස්සේ අපි මෙයා ඉවතර අරගෙන මෙයාගේ දැන් උෂ්ණත්වය උඩ යනවනේ නේ. We take the maximum value. අපිට දකින්න ලැබෙනවානේ thermometer එක උඩ යනවා. thermometer එක නෙමෙයි reading එක. reading එක උඩ යනවා. We take the maximum value at the thermometer reading. අන්න theta 2. ඊට පස්සේ මේ full system එක ගෙනීම mass එක බලනවා. Then this is M3. Now the equation is straightforward. කලින් වගේම තමයි මොකද්ද? This is calorimeter. එයාගේ specific heat capacity එක C1 plus මෙයාගේ ආරම්භයේ තිබ්බ water M2 minus M1. Specific heat capacity CW. This is the full heat capacity of the system before vapor. ඒගොල්ලන්ගේ උෂ්ණත්වය වෙනස. They started at theta 1 then went up to theta 2. අන්තිම උෂ්ණත්වය theta 2 නේ පටන් ගත්තේ theta 1 වලින්. So theta 2 minus theta 1. Clear? Equals මේ energy එක කවුද දුන්නේ? Who provided this energy? Steam, right? Steam. අන්න අපි බලමු. Steam වල mass එක මොකද්ද? M3 minus M2, right? I don't know the latent heat. හැබැයි මුලින් ඒගොල්ලෝ latent heat එක පිට කරලා water වෙන්න ඕනේ. So L plus මෙයා මෙහෙම වුණාට පස්සේ මේකෙන් පස්සේ මං ගාව තියෙන්නේ මොනවද? 100 Celsius water, right? වේපර් ටික ජලයේ latent heat එක පිට කරාට පස්සේ 100 Celsius water බවට නේ හැරෙන්නේ. So plus M3 minus M2 CW මෙයා C යේ ඉඳන් මේ උෂ්ණත්වයට වෙනකන් drop වෙන්න ඕනේ නේද? Clear? So what is the temperature difference? 100 minus theta 2. C යේ ඉන්න theta 2 නේද? So you have 100 minus theta 2. Clear? පැහැදිලිද? දැන් මේකේ ඔක්කොම ඉතුරු පද ටික දාන්න you can find L. Is it clear? සරලා අර කලින් ඔක්කොම practical වල එකම වගේ දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. The thing is you have to understand the practical points. Practical aspects ටික දැනන් ඉන්න එක තමයි වැදගත් දේ. තේරුණාද? Okay. මේකෙත් අර කතාවම තමයි. Why do you have a asbestos plane here? To avoid heat transfer through radiation. What is the like මේ නිකන් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් A levels වල. What is the most important measurement here? එහෙම නැත්නම් වැඩියම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මොන measurement එකක් ගත්තද? From my perspective there are two measurements. එකක් highest temperature එක අනිත් එක final mass එක. ඇයි ඒ? මේ හිමාලය ගොඩක් ඉක්මනට තාපය දෙනවා. So you reach the highest temperature very quickly. ඉතාම ඉක්මනින් උපරිම උෂ්ණත්වයට යනවා. ඒ වගේම තමයි it's true that vapor provides a lot of energy but mass of vapor is really small, right? වාෂ්ප ගොඩක් ශක්තිය සපයනවා තමයි. හැබැයි වාෂ්ප වල ස්කන්ධය ගොඩක් පොඩි නේද? ඒකින්ද මේ M3 සහ M2 අතර තියෙන ඉතා කුඩා වෙනසක්. So you have to be really careful when measuring that. You need a better measuring instrument for that. Clear? මොකද වාෂ්ප වලින් එන ස්කන්ධේ පොඩි නේ ලොකු ශක්තියක් ආවට. Okay. So මේකෙදිත් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? You can insulate
or you can go with cooling correction. අර කලින් method එකම තමයි. ඍණ පහෙන් පටන් අපි room temperature එකට 5ක් යටින් පටන් ගන්නවා 5ක් පයින්කම් කරගෙන යනවා. තේරුණාද මම කලින් ඒක පැහැදිලි කරානේ. Okay, same scenario. ඔව් මෙන්න මෙයා ගැන කතා කරමු. මේ අමතර points ටික ඔක්කොම note එකේ කියව ගන්න. If I talk about the steam trap, එයා මේ ජලමට්ට එයාව ටිකක් උඩින් තියෙන්න ඕනේ අයියේ. Otherwise when water is filling this, it may come up to this level. එතකොට මේක block වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕම නෙමෙයි. They ask suddenly like vapor stopped coming out. හරිද? ඔහොමනේ vapor ගහන්නේ. ක්ෂණිකව එකපාරට වාෂ්ප එළියට එන එක නැවතුණා. What may be the reason? That is the type of questions in A level. Because they do that assuming that you have done the practical. Then you must have the idea what are the issues. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. Steam trap. මෙතෙන්ට වෙනකන් ජලය පිරීලා. But ඒක avoid කරනවා ගොඩක් වෙලාවට මෙතනින් ජලය එළියට යන්න අපි බටයක් දාලා තියෙනවා. Or it may be blocked here. Clear? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් නේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? මෙතනින් block කරලා තිබ්බොත් මාලේන එක නවතිනවනේ. So ඒව දැනන් ඉන්න ඕනේ. Then they may ask ඒව කොහොමද identify කරගන්නේ? මෙතනින් block වෙලා තිබ්බොත් ටික වෙලාවක් යද්දි මේ නලින් ඒක identify කරගන්න පුළුවන් නේ. See? අර ඒ වගේ මෙතනින් block වෙලා මොනවා හරි වෙලා තිබ්බොත් ටික වෙලාවකින් මෙයාගෙන් ජලය එන්න ගන්නවා. අර you must have the idea like what are the issues, how to identify issues and how to solve them. ඔය ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හැම practical එකකම. හරි.